In this video, we're going to learn the verb laj, which means to wash. We're going to conjugate it in the present and future tense and, as always, give some examples. Let's get started. In the present tense, I wash. Un laj, I wash. Ti lan, you wash. Ai or ajo lan, he or she washes. Ne lajm, we wash. Ju lani, you wash. Ata ato lajn, they wash. Some examples. Un laj duart shpesh. I wash my hands often. Un laj duart shpesh. Ti lan enët pas darkës. You wash the dishes after dinner. Ti lan enët pas darkës. Ata lajn makinën çdo fundjavë. They wash the car every weekend. Ata lajn makinën çdo fundjavë. In the future tense, I will wash. Un do të laj, I will wash. Ti do të lash, you will wash. Ai or ajo do të laj, he or she will wash. Ne do të lajm, we will wash. Ju do të lani, you will wash. Ata ato do të lajn, they will wash. For example, nesër do të laj rrobat. Tomorrow I'll wash the clothes. Nesër do të laj rrobat. Ti do të lash frutat para se t'i hash. You will wash the fruits before eating them. Ti do të lash frutat para se t'i hash. Ne do të lajm dritaret e shtëpisë. We will wash the windows of the house. Ne do të lajm dritaret e shtëpisë. A practice paragraph using the verb in both tenses at the same time. Un laj duart para ushqimit dhe ti lan mollët që të jenë të pastra. I wash my hands before food and you wash apples so that they're clean. Ajo lan enët pas drekës dhe ne lajm makinën së bashku. She washes the dishes after lunch and we wash the car together. Nesër do të laj rrobat të gjitha njëherësh dhe ti do të lash frutat për darkë. Tomorrow I will wash the clothes all at once and you will wash the fruit for dinner. Ata do të lajnë shtëpinë për vizitorët që do të vinë. They will wash the house for the visitors that will come. Keep in mind we're using the verb to wash in Albanian for a lot of cleaning things. Sometimes in English you can say do the dishes, clean the house. We will use the verb to wash for all of that. One more time, the paragraph only in Albanian. Un laj duart para ushqimit dhe ti lan mollët që të jenë të pastra. Ajo lan enët pas drekës dhe ne lajm makinën së bashku. Nesër do të laj rrobat të gjitha njëherësh dhe ti do të lash frutat për darkë. Ata do të lajnë shtëpinë për vizitorët që do të vinë. A vocabulary list from our examples. Dora, the hand, dora. Duart, the hands in plural. Duart. Enët, the dishes. Enët. Makina, the car. Makina. Fruta, fruit. Fruta. Dritare, the window. Dritare. Moll, apples. Moll. And njëherësh, simultaneously or at the same time. Njëherësh. You can see it comes from një, one, and her, time, one time. Njëherësh. And that's it for the verb laj, to wash, in the present and future tenses. Practice this verb as it will prove to be very helpful in your day-to-day conversations. If you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. If you liked this video, please hit the like button, make a comment practicing with a couple of sentences using the verb to wash, the verb laj, and subscribe for more daily videos to come. And I will see you in the next video.